Good evening to all. Today we are going to discuss on wireless charging technologies for electric vehicle. So in the last class we discussed about three levels of charger: level 1, level 2 and level 3. Level 3 for the low power application, that is low power rating less than 3 kilowatt, and level 2 from up to 20 to 25 kilowatt, less than 25 kilowatt, more than the 3 kilowatt. And level DC fast charging is 550 kilowatt plus rating. So the main difference between the level 1, level 2 and level 3 is nothing but DC fast charging. Remember, level 1 and level 2 are the AC fast charging, AC charger, and level 3 is the DC charger, DC fast charger. Sometimes in the flow we will tell level 1, level 2 and level 3, but actually it is called level 1 and level 2 and DC fast charging. Level 1, as I said, level 1, level 2 are the AC fast AC charger. Level 3 is the DC fast charger. So the main working difference between all the three chargers are: in level 1 and level 2, in the vehicle itself, onboard charging circuit will be there. OBC, what we call onboard charger, OBC will be there inside the electric vehicle in in level 1 and level 2, where we are giving external AC supply to the onboard charger, where onboard charger converts inside the onboard charger we have rectifier circuit that converts electrical AC into the DC signal, and the DC current is going to be stored in the battery. So as the OBC onboard charger is present in the electric vehicle, the rate time for taken to charge completely is very high in terms of 4 to 12 hours. For level 1 it is about 10 plus hours to completely charge, and level 2 it is about 4 to 8 hours, or sometimes 4 to 10 hours. That is the reason, because OBC will present inside the electric vehicle. Where in the DC fast charger, as the name itself indicates, it is a DC fast charger. The rectifier circuit or converter circuit is not there in the electric vehicle, it is there inbuilt in the charging station. In the charging station itself, the AC is going to be converted in the DC. The output point of that gun, that what we call the charging station, will get the DC voltage. From the DC voltage, that directly connected to the electric vehicle through the conductor, and battery was going to be charged. So that's why there is no onboard charging circuit inside the electric vehicle. The charging method will be very fast, very high. That's why it is in terms of higher wattage, in terms of more than 50 kilowatt. What we discussed in the last class, the figures will show once again here. This is the thing what we have, both the three circuits are explained here. See, this is the from the grid, or from the grid we are getting the AC supply. First we consider the level 1 and level 2. From the grid it is given to, this is the vehicle part, what we have called this one, no? Light blue color is there. Now I am showing through the cursor. This is the electric vehicle part. So in the electric vehicle part we have the onboard charger circuit, DC to DC converter, capacitor, and three-phase inverter, auxiliary battery, and main proportional system, that is electric vehicle, electric motor. So in the level 1 and level 2, from the grid it is given to the onboard charger circuit, which is present inside the electric vehicle. This onboard charger converts AC into the DC, and then this DC is going to be stored in the battery. But in the case of DC fast charging, from the grid it is given to the fast charging converter. It is placed in the charging station itself. So this is outside the converter. So output of this one, this point will be the DC. So output of this fast charger converter will be the DC. In the converter itself, outside the electric vehicle, AC converted into the DC. This DC is directly connected to the battery to charge the battery. So that's why there is a minimum time required to charge the battery to the higher level compared to the level 1 and level 2, where onboard charger is present in the inside the electric vehicle. These are things we have studied, the comparison between the level 1, level 2 and level 3 applications, and regarding those construction and working of level 1, level 2 and level 3. I have explained everything, explained in the yesterday class. Now these are nothing but we are charging the battery through the wires. ಹೌದಾ?
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಥ್ರೂ ದ ಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೆವೆಲ್ 1 ಲೆವೆಲ್ 2 ಆರ್ ಡಿ ಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಥ್ರೂ ದ ಕೇಬಲ್, ಏನ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಕೇಬಲ್ ಆರ್ ವೈರ್. So through the cable we are charging the battery. This is called wired, we can call this one the wired charging technology or wired charger. So but sometimes in the case of rainy season or in maybe in the bulk region, so this may be somewhat dangerous. In the rainy season, somewhat it is somewhat dangerous to charge the vehicle during the rainy season, because it is electricity that is passing through in the electricity that is produced in the charging station. So that's why it is somewhat dangerous in the rainy season. That's why, and also it is somewhat costly. So alternate to this one, we have the wireless charging technology that we are going to discuss in this class. So that is nothing but wireless charging technology for electric vehicle. The figure that is shown here, this figure, this electric vehicle is getting charged through the wireless. We are not connecting any wires from the charger to the electric vehicle. Through the this principles, electromagnetic induction principle, electricity is going to be charged through the battery. This is that is shown in here. In this part, we are going to discuss about wireless charging technologies, how we are going to charge the methodology and working principle and construction of wireless charging technology, and applications of these techniques, and then what we call the design infrastructure for the charging station, and also how we can select the how we can select the site for the building of this electric charging station. So first we come across the introduction for the wireless electric technology. The wireless charging, also called wireless power transfer, is a technology that transfers electrical energy from a power source to an electric vehicle without physical electrical contacts. This word is very important. It transfers the power from the power source, that is AC supply, to the an electric vehicle without physical electrical contacts or without any wire connection, without any cable connection. It transfers the power from the power source to the electric vehicle. Previously what we discussed is about we are transferring the electricity or electric power from the source to the electric vehicle through the cable or wire, but in this technology we are not using any cables or wires. Through the without any physical contacts, we are transferring the power from the power source to the electric vehicle. Instead of using cables and plugs, energy is transferred through an electromagnetic field between ground side charging pad, that is called as transmitter, and vehicle side charging pad, that is called as receiver. There is a transmitter from the at the ground level, that is called as ground side charging pad, and there is a receiver point in the electric vehicle, that is called as vehicle side charging pad. ರಿಸೀವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರಿಸೀವರ್. Here power is going to be transferred, energy is transferred from transmitter to the receiver without any cable connection or wireless. That's why it is called as wireless technology, wireless charging technology. So in other definition we can call wireless charging is the transfer of electrical energy from the grid to an electric vehicle EV battery through magnetic or electric fields without direct electrical contact. But through the magnetic fields we are transferring the energy from the transmitter to the receiver point, where receiver is placed in the electric vehicle without any direct electrical contact. This is called wireless charging circuit. Why we need electrical wireless charging? We have lot of charging stations, wired charging station across India or across Karnataka. Then why we need this wireless charging technology? It is because uh, in the plug-in charging there is a inconvenience faced by the users,
and there may be a cable breakage, cable wear and tear may be happen in the electric station if you use the for a long time. And safety hazards during the rain, what I said, there is a dangerous circuit or dangerous short circuit may happen during the rain season. So we need to take the safe concern about the passenger and vehicles also. That concern is the one major thing, that is the safety hazards in the rain. Difficulty for elderly and disabled users. Maintenance requirement. So when we use the charging station, wireless charging station or cable charging station, their maintenance is required very much compared to the wireless technology. To overcome all these problems, what we have the solution, that solution is called as wireless charging technology. So then what are the advantages of using wireless technology? It is convenient in charging, fully automatic operation. Just we need to place that vehicle. See, just we need to place that vehicle under the transmitter. Automatically, there is an indication that shows in the transmitter. That means uh, electricity is energy is transferring, and in the vehicle also there is a shown some indication by LED. So that means the receiver is receiving the energy. That's the indication. It is a simple thing. There is no complexity in this one. Uh, so that is the fully automatic operation. No exposed conductors. That is in for the environment or for the outside world. Outside we cannot see any conductors that transfers the electrical energy, because we don't have any electrical contacts above the basement, above the ground level. So there is no exposed conductors. The obviously weather resistance, because there is no conductor outside the charger cables or wires, anything that can be seen outside. So weather resistance. Reduced maintenance, because there is a simple circuit connection or simple magnetic field connection, magnetic circuit connection. So compared to the charging station what we have, that is level 1, level 2 and fast charging, it is a maintenance concern, it is a very less maintenance. Suitable for autonomous vehicles and opportunity charging while driving. There may be a chance, there is a chance, because when you have complete road is built with the this technology, then when the drive is when we drive the electric vehicle, there is the process, there is a process of charging the vehicle through the driving. So presently that much of advancement is not happened. We need to place our vehicle above the transmitter, then there is going to be charge. So there is an opportunity of charging while driving also. So if you put the if you make the separate road for the electric, how we have for the electric train, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್. So then these are the advantages and why we need those things and the need of a wireless charging we had now. Now we come with the historical development, how it is going to be emerged from the initial stage to the present stage. It has happened in the year of in the first stage year. It has happened in the year of 1890, where Tesla demonstrated the wireless power technology. In 2000, from 18 to 90, there are from 1890 to 2007, there is no much research on this wireless technology. Where in the year of 2007, MIT America developed a resonant inductive coupling where it transfers the energy wirelessly. And 2015 SAE J2954 standard initiated this wireless technology. And in the year of 2020, dynamic wireless charging roads are tested. That is what I said, through the road opportunity of charging while driving, that is tested in the year of 2020. Presently commercial electric vehicle wireless charging system are available. Now there is the existence of these wireless charging technologies in the society. So now we come to the fundamentals of wireless power transfer.
Fundamentals of wireless power transfer. In wireless EV charging, electrical energy is transferred. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? Yes, sir. Okay. Now we come across fundamentals of wireless power transfer. In wireless EV charging, electrical energy is transferred through an electromagnetic field created between the two coils. This energy, electrical energy, is transferred through an electromagnetic field created between the two coils. When we have the, remember this simple concept, when we have the conductor, in the conductor, if you pass the electricity, if we have the coil over the conductor, if you pass the electricity, then the magnetic field is going to be produced around the conductor. That is a simple concept. That is magnetic field is nothing but the flux is going to be produced around the magnets. So that concept you should remember. There is a main principle, basic principle behind this wireless power transform, that is the creation of magnetic field. That creation of magnetic field is done by the two coils. One is transmitter coil, that is called as primary coil. As I said, it is installed on the ground charging pad. Ground ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ this is called as transmitter. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. That is called as primary coil or ground side charging pad, what we called in this slide. In the receiver, that is called a secondary coil installed underneath the electric vehicle. Electric vehicle ಕೆಳಗಡೆ we are going to install this receiver coil, that is called as secondary coil. The most widely used wireless charging technologies for EVs is inductive power transfer or IPT, works on the principle of electromagnetic induction discovered by Michael Faraday. Remember a simple electromagnetic induction, what we studied in the first semester or in the PUC itself in the physics part, or and also in the basic electrical engineering, and also in the field theory. We everywhere we come across the studying the engineering, we keep on studying this electromagnetic induction. So that is the main principle behind this wireless power transfer technology. That is working on the principle of inductive power transfer. That is the method is called as inductive power transfer. The principle is called as working principle is called as electromagnetic induction. What is principle of electromagnetic induction? As I said, the wireless power energy transfer technology or wireless charging technology based on the principle of electromagnetic induction. Then what it is? What is electromagnetic induction? When an alternating current flows through a conductor or coil, it produces changing magnetic field around it. ನೀವೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾಯಿಲರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾಯಿಲ್ ಹಿಂಗ್ ಸುರುಳಿ ಹಾಕತ್ರ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸುರುಳಿ ಆಕಾರವಾಗಿ ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ, so when we pass the current through the coil or conductor, there is a changing in the magnetic field that is going to be produced around it. Why it is changing? Because that we are passing the alternating current. It alternates. Alternatively, it takes the positive half cycle, negative half cycle, positive half cycle, and negative half cycle. That's why when we pass that alternating current through this coil or conductor, it experiences a changing in the magnetic field around the conductor, around the coil. If another coil is placed within the changing magnetic field, ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಅದು 1 ಅಡಿ ಅಥವಾ 2 ಅಡಿ ಅಥವಾ 3 ಅಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಕಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಲ್ ಥ್ರೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಟ್ magnetic flux is links the secondary coil and the voltage is in the secondary coil also. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ. When we pass this, consider this is a coil. When we pass electric current through this coil, there is a magnetic lines of force that are produced. See,
These are the magnetic lines of force that are produced when ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಕಾಯಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಈ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಟು that change in the magnetic flux in the coil to generates the voltage. That is a simple principle behind the electromagnetic induction. That is, once again I said, when an electric current, alternating current flows through the conductor or coil, it produces a changing magnetic field around it. If another coil is placed within this changing magnetic field, a magnetic flux links the second coil. A voltage induced in the second coil, power can then be transferred wirelessly. This phenomenon is known as electromagnetic induction. ನೆನಪಿರಲಿ, ನಿಮ್ದು ಎರಡು ಕೈ ನೀವು ಪ್ಯಾರಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಕೈನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡು ಕೈ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಮುಂದೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಎಡಗೈ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಯಿಲ್ 1 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ ಬಲಗೈ ಕಾಯಿಲ್ 2 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾಯಿಲ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾಯಿಲ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ 1. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಎಡಗಡೆಗೆ ಸುತ್ತಾರಲು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ನೀವು ಬಲಗೈನ ನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ದೂರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಬಲಗೈ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬಲಗೈಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಲಗೈ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಬಲಗೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ flux produces the current voltage that is called as induced voltage. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ then we can directly transfer the power from the left hand to the right hand wirelessly. That is called as electromagnetic induction or transferring the energy from the coil 1 to the coil 2. ಯಾಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? We have the formula from the Faraday's laws of induction, that is E is equal to d phi by dt. ನೆನಪಿದೆನಾ? E is equal to d phi by dt ನೆನಪಿದೇನೆ? ನೆನಪಿದೇನಾ ಇಲ್ವಾ? E is equal to d phi by dt. ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ? Yes, sir. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ E is equal to d phi by dt? phi ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ phi ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ d phi by dt ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ then there is a production of induced voltage. E is equal to d phi by dt. L into d phi by dt ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ E directly proportional to d phi by dt. L is the inductance. So V is directly proportional to d phi by dt. ಆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಕ್ಕಂತ ಹೋದ್ರೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿಲ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬಲಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಅದ್ರ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇಟ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಲಿಂಕ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಗೈಯಲ್ಲೂ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as phi 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then EMF induced in the coil 2, then E2 is equal to E2 proportional to d phi 2 divided by dt. So ಈ ರೀತಿ EMF induced ಆಗೋದ್ರಿಂದ without any connection from the coil 1 and coil 2 we can transfer the power wirelessly from coil 1 to the coil 2. That technique is called as inductive power transfer technique, IPT, inductive power transfer technique. This phenomenon of transferring this phenomenon is based on the principle of electromagnetic induction. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ then this complete wireless technology will be easily understandable. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪವನ್
Same thing you explained here by the law of parallel laws of electromagnetic induction. That is here. E is from the Faraday's laws of electromagnetic induction. E is directly proportional to d phi by dt, or E is equal to minus n into d phi by dt, where E is equal to induced voltage, n is equal to number of turns of the coil, phi is equal to magnetic flux. Then there is another principle that is called as a mutual induction. When AC current flows through the transmitter coil, magnetic field is created. Magnetic field links with the receiver coil. Voltage is induced in the receiver coil. Battery gets charged. That is called as mutually induced. Mutually ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ 1 ಕಾಯಿಲ್ 2 ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಯಿಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆದ್ರೆ that links with the coil 2, that is mutually flux linkage, that is that induction is called as mutual induction. This is the diagram where we have the complete wireless technology. This can be explained in the later part. And the important coefficient that we need to know, that is called as coupling coefficient, that is K is equal to M divided by square root of L1 into L2, where M is the mutual inductance, L1 is the primary inductance, L2 is the secondary inductance. Primary inductance ಅಂದ್ರೆ inductance present in the coil 1, secondary inductance ಅಂದ್ರೆ secondary coil ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಥವಾ coil 2 ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. That K is typically in the range of 0.1 to 0.4 for EV charge. EV charge, EV ನ wireless charge ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ this charging coefficient, magnetic coupling coefficient should be in between 0.1 to 0.4. There are 5 different types of wireless charging technologies what we have. One is the inductive charging, second is the resonant inductive charging, third one is the capacitive wireless charging, fourth one is dynamic wireless charging, fifth one is quasi dynamic charging. These are the 5 methods or technologies that we have to transfer the power wirelessly in the electric vehicle. First one, inductive charging. Inductive charging uses the electromagnetic induction or magnetic induction between the two coils. The characteristics of this inductive charging is short air gap. Air gap ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ನಡುವೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಯಿಲ್ 1 ಟು ಕಾಯಿಲ್ 2 ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ voltage induce ಆಗಲ್ಲ in the coil 2. So it should be high efficiency and most common technology. This is the most common technology in the electric vehicle. The power range is of about 3 kilowatt to the 20 kilowatt. Andre 3 kilowatt to 20 kilowatt andre that is nothing but the level 2 charging. Sometimes you can up to 3 kilowatt you can use the level 1. So it can be rated for the properly for the level 2, that is 3 kilowatt to the 22 kilowatt. Resonant inductive charging. Here both the coils, the transmitting coil and the receiving coil, operates at the same resonant frequency. That is XL is equal to XC. That is of resonant frequency is equal to 1 by 2 by square root of LC. The advantages here in this method inductive charging, there should be less shorter area between the two coils. But here the advantages are there may be larger air gap also from the transmitting coil to the receiving coil. There is transfer of power wirelessly from coil 1 to the coil 2, or from the transmitting coil to the receiving coil. It has higher efficiency compared to the previous one, and also it is a better misalignment tolerance. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ 1 ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಕಾಯಿಲ್, ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವರ್ ಕಾಯಿಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂರಿಸಿದಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ there is a if it is a misalignment from the coil 1 to the coil 2 or transmitter coil to the receiver coil, then it manages the whole system and it transfers the power energy wirelessly very effectively. The range is from 3 kilowatt to the 50 kilowatt. It includes both level 1 and up to the level 2, because level DC fast charging is of about above 50 kilowatt. The third method is a capacitive wireless charging. It is in where in the case of these two,
the energy transfer is due to the magnetic field. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪವರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಲೋ ಪವರ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಪವರ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ದ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೀವರ್ ಕಾಯಿಲು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಕಾಯಿಲು ಎರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ದ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್. Fourth one is the dynamic wireless charging. Dynamic itself is nothing but moving. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ದಿರೋದು. ಈ ಮೂರು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜರ್ ನ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕು. ಕೆಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಕಾಯಿಲ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಮಾತ್ರ, ನಡುವೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ these three as a static charging, wireless charging. The fourth one is the dynamic wireless charging. ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ರೋಡ್, ಈ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಕಾಯಿಲ್. ಇದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ರ ಮೂವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಇಂದ ರೋಡ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಟು ದ ರಿಸೀವರ್ ಕಾಯಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೇಳೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ವೆಹಿಕಲ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ mutually we can call this is the coil 1 and this is the coil 2. So main advantage ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ವೆಹಿಕಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್. ರೋಡ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್. ಮೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್: ಸ್ಮಾಲರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೈಜ್, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ರೇಂಜ್. ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗೋದು, 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗೋದು. ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೈಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಓನ್ಲಿ. ಚಾಲೆಂಜಸ್: ಹೈ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈಗ ಇರೋ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇವನ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ತಾಕ್ತಿರ, ಹೌದಲ್ಲ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದುರ್ಗ ತುಂಬಾನೇ ರೋಡ್ ತುಂಬಾ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಹೈ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ವೆರಿ 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 ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Fourth one is a quasi dynamic charging. Traffic signals, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ 1.5 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ 2 ನಿಮಿಷ ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇನು ಬಿಳಿ ಪಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನಿಲ್ಸೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಲ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಈ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇರಬೇಕು, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಬರೀ ರೋಡಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸೀವರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇರಬೇಕು. ರಿಸೀವರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪವರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ 1 ಟು ದ ಕಾಯಿಲ್ 2. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನಿಲ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ವಾಸಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬಹಳ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾರ್ಕ್ ಅವರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚಾರ್ಜ್. ದಟ್ ಇಸ್ in the parking base. The power range is from 5 kilowatt to the 50 kilowatt. This is a construction of wireless EV charging system. Look into the system. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿನ ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಡಿ ಏನೇನು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದು.
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಇದೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೇನು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ವಿತ್ ಫಿಗರ್. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ನಾವು a wireless EV charging system basically consists of two main assemblies. One is ground assembly, that is called as transmitter. Left side link that is nothing but the ground assembly, that is GA. It is called as a transmitter side. ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂಡ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್, ಅಂದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a receiver side. This is called as transmitter side, assembled at the ground level. This is called receiver coil or receiver side. It is assembled in the electric vehicle. Power is transferred from the grid to the battery through an electromagnetic field across the air gap. This is the transmitter side, this is the receiver side. Here is the magnetic field. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಯಿಲ್ 1 ಇಂದ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಂದ. ಇದನ್ನ ಅದರ ಹತ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಸೈಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಸೀವರ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ induced voltage in the trans receiver or receiver coil or secondary coil. That is the principle. So complete ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ from first point to the last point. First electric supply ಕೊಡ್ತೀವಿ. For example, if it is a lower application, low power, it is a 230 volts. If it is a high power, more than around 50 kilowatt, then it is a 3-phase supply. ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ 3 ಫೇಸ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಎಸಿ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಎಸಿ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ 3 ಫೇಸ್ ಎಸಿ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಸಿ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಸಿ ಸಪ್ಲೈನ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಇರೋದನ್ನ ಡಿಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್, ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದ ಎಸಿ ಇಂಟು ದ ಡಿಸಿ. ಆ ಡಿಸಿ ನ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸಿ ಲಿಂಕ್ ಥ್ರೂ ನ ವೆರಿ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಇದನ್ನೇ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಿ ಇಂಟು ದ ಎಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸಿ ಇಂಟು ದ ಎಸಿ ವಿತ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಸಿ ಸಪ್ಲೈದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಎಸಿ ಸಪ್ಲೈ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 50 ಹರ್ಟ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸಿ ನ ಎಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 50 ಹರ್ಟ್ಜ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಮೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂಗೆ ದಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವರ್ ಸೈಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರೋ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ
ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF, ದಟ್ ಇಸ್ d5/dt. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್. ದಟ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದ AC into DC. ದಟ್ DC is going to be charged in the battery pack. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ DC ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ದಟ್ DC is going to be stored in the battery pack. In the vehicle we have the battery management system. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 100 to the 250 mm, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಇಂಚ್ ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇರಬೇಕು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಿಂಪಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? So not ideas. ಏನು ಉದಯ್? ಸರ್ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ 3 ಫೇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅವೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಇನ್ಪುಟ್ DC ಇರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ AC ಕೊಡುತ್ತೆ. IC 50 ಹರ್ಟ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 50 ಹರ್ಟ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಅಥವಾ IGBT ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, 50 ಹರ್ಟ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 50 ಹರ್ಟ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 50 ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ 1 ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತದ್ದು 50 ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. d5/dt ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು d5/dt, d5/dt ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 20 to 150 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಜ್, 20 to 100 ಹೇಳ್ತಾರೆ, 20 to 150, 20 to 160 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 20 to 150 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. 120 to 150 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಪ್ಲೈನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ. 50 ಹರ್ಟ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಸೈಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ then that is given to the rectifier converts that AC into DC, that is going to be stored in the battery will charge efficiently and very fast. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 50 ಹರ್ಟ್ಜ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದು ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, then battery will charge very fast. That's why we are using high frequency inverter in the case of EV charge, wireless EV charger only. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ನ ವೈರ್ಲೆಸ್ EV ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಮಚ್ good application of this high frequency inverter is in the application of wireless EV charging. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? What are the components involved? AC supply, DC to rectifier,
high frequency inverter, then primary coil, secondary coil, AC to DC rectifier, then converter, pack. That is battery package. Artha aita? Then the battery management should be there in the, must be there in the, for the lithium ion battery in the electric vehicle. Artha aita? What are the main components? How the power is going to be transferred from primary to the secondary coil without using any electrical contact. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಸಿ ಟು ಡಿಸಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಎಸಿ ಪವರ್ ಇಂಟು ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಿಡ್ ಟು ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸಿ. ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸಿ ಇಂಟು ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಸಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 20 to 150 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ಸ್, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ನ ಈ ಡಿವೈಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Primary coil, that is called as transmitter coil, generates alternating magnetic field made of leads wire to reduce the AC losses. Circular coil ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಡಿ ಟು ಡಿ ಅಂತ, ಡಿ ಟು ಡಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ, ವಿ ಆರ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಫೆರೆಟ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಕಾಯಿಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫೆರೆಟ್ ಶೀಲ್ಡ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಕಾಯಿಲ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಫ್ಲೋ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಆಪರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿ ಡಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಡಿ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡಿ. ಎರಡು ಕಾಯಿಲ್ ಡಿ ಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ 2D ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಡಿ ಡಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳೋದನ್ನಪ್ಪ, ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡಿ ಇನ್ ದ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಡಿ ಡಿ ಕಾಯಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದು ಇದು ವೆಹಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಕಾಯಿಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. This is the receiver side or receiving coil. There is a gap between the transmitter to the receiver of about 100 to 250 millimeter. If it is more than that one, the magnetic field not be transferred from, will not be linked to the secondary coil. ಅವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಣ್ತದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಕಾಯಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ರಿಸೀವರ್ ಸೈಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ that transfers the power from the transmitter to the receiver. ವೆಹಿಕಲ್ ಸೈಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, secondary coil receives the magnetic flux and induces AC voltage, also made up of leads wire. There is a compensation network, improves the power transfer efficiency. AC to DC rectifier converts induced AC into the DC for the charging purpose, and then DC to DC converter regulates the DC voltage and currents, and also battery management system to monitor the voltage, current, temperature, SOC, SOH and everything. This is a main construction of this wireless EV charging system. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ components ನ. Efficiency is around of 85% to the 95%. Clear? sir. Okay. Mamta? Yes, sir. Okay. The same thing explained. Here in the one slide we explained everything. In the slide by slide we have prepared some points regarding this construction of wireless EV charging system. As I said in the last slide, ground assembly contains AC to DC converter, high frequency inverter, compensation network, primary coil and controller. In the vehicle assembly we have secondary coil, rectifier, DC to DC converter, BMS interface or BMS circuit. ನೆನಪಿರಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು AC, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು DC. ಅದ್ರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲದಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ AC ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಗ್ರಿಡ್ ಇಂದ ಬರೋದು AC ಸಪ್ಲೈ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದು DC ಸಪ್ಲೈ. ಅಷ್ಟು ನೆನಪು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ AC ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ DC ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. somewhere we are using the rectifier, somewhere we are using the inverter, and then we are using the rectifier. ನೆನಪಿರಲಿ.
Inverter ಗೆ DC supply ಬೇಕು, that converts AC. This rectifier converts AC into DC. That DC is given to the inverter. That inverter generates the high frequency components that charges that pass through the primary coil. It generates the magnetic field. That magnetic field is linked with the secondary coil. EMF induced in the secondary coil. It is a AC. That AC is because ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರೋದು DC, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ AC ಇಂದ DC ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. AC ಇಂದ DC ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ we need to have rectifier. ಅಷ್ಟು ನೆನಪು, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನೋಡಿ, ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್. Ground side connection components are same thing I explained. Same thing here. Vehicle side construction. Working of wireless EV charging system. This is a complete block diagram. Illi complete agi ella with functions we explained in the previous slide. Within one figure we can come to know what are the components, how it is going to be transfer, how the energy is going to be transferred from coil 1 to the coil 2. Once nodi diagram na. Here we are given the both the things, the transmitter side and the receiver side. Transmitter, remember, it is on the ground side and the receiver is in the vehicle. ನೋಡಿ, AC grid ಇಂದ AC ಬರುತ್ತೆ, AC DC ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, rectifier next DC link, then high frequency inverter converts DC into the AC. We have the compensation network here to reduce the reactive power compensation. Then primary coil, when AC is given, high frequency AC is given to the primary coil, it induces the high rate of change of magnetic field that links the secondary coil through the air gap. It induces the voltage in it. That voltage will be AC. That again, because charging battery pack requires the DC supply, we need to have the rectifier at the secondary side. This converts AC into DC. That is DC given to the battery pack to charge the battery. This is completely the block diagram representation of wireless EV charging technologies. ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವೈಸ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸ್ಟೆಪ್ 1 ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಬೋವ್ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ರಿಸೀವರ್ ಬಹಳ ಬೇರೆ ದೂರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ, ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ರ ತಳಗ ಒಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್. ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ದ AC ಪವರ್ AC ಸಬ್ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ AC ಇಂಟು DC. ಸ್ಟೆಪ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ DC ಇಂಟು ದ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ AC. ಸ್ಟೆಪ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸ್ಟೆಪ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ AC voltage is generated. Then rectification performed because the DC charge only going to be stored in the battery. Then battery charged through the BMS supervisor, that is battery management system. Design considerations are power rating. For the residential, as I said in the last class, it is 3.3 kilowatt. For the home applications, it is 7.7 kilowatt. Commercial applications 11 kilowatt. Publicly 22 kilowatt. Fast wireless it should be power rating of 50 kilowatt. Usually operating frequency SAE J2954 ಗೆ 85 kilohertz ಇರುತ್ತೆ. Typically ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 20 to 150 kilohertz ಇರುತ್ತೆ. ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್ 100 to 250 mm ಇರುತ್ತೆ. It is a standard. ನೆನಪಿರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್.
ನೀವು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್. ಕಾಯಿಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಶೇಪ್ ಡಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ 2D ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈರ್ ಸೈಜು, ಫೆರೈಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, these parameters we need to consider while designing the coil. ಕಾಮನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್, ಬಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಲೈನ್ ಇದ್ರು ಮಾತ್ರ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಹಂಗಾಗಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್. ಡಿ ಕಾಯಿಲ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. So that's why in the most of the wireless technology, this DD coil or double D coil is going to be used. Then third one is the bipolar coil, which has the high coupling coefficient, that what we call that is K. And thermal design, with respect to the thermal design, heat is when current pass means in everywhere ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಐ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ there is a resistance in every coil. ಹಂಗಾಗಿ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ is nothing but the heat that it is going to be produced in the coil and the inverter and then the rectifier. So cooling is whenever there is a heat produced, we need to cool those things. If not cool, then the thermal runaway will happen. If the thermal runaway is for the long time, then the damage is going to be happen for the system. To reduce that thermal runaway, or to avoid that thermal runaway and to reduce the heat, then we need to give the proper cooling. Maybe natural air, forced air, or liquid cooling can be provided in the charging. Applications, challenges and future trends. Applications ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೋಮ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ as we discussed in the previous slides, malls, offices and airports. ಬಸ್ ಡಿಪೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. Autonomous vehicles, automatic charging. Dynamic roads, we can charge the vehicle while driving. So whenever we have emerging with the new technologies, there will be challenges in the new technologies. Those challenges are technical challenges are misalignment. Misalignment, as I said, misalign ಆದರೆ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ರಿಸೀವರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So there is a technical limitation that we need to properly align the both coil 1 and coil 2. And there is no coil electrical connection between the coil 1 and coil 2. Through the air it is going to be we are going to transfer the power. So there will be losses. Those losses are called as air losses, and electromagnetic induction will be there. Economical challenges ಅಂದ್ರೆ infrastructure cost ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಫ್ಟಿ is magnetic field is exposure. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈರ್ 1 ಲೆವೆಲ್ 1 ಲೆವೆಲ್ 2 DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇ ಬಿ ಲಿಮಿಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸೇಫ್ಟಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 50 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ವರೆಗೂ ಪವರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಾಸ್ಟ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ 50 to 300 kilowatt. Dynamic charging in the highways, that is we can charge the vehicle battery when we during the driving also. That is the transmitter sends the signal to generates the magnetic fields continuously on the road. When we pass the vehicle, when we drive the vehicle on the transmitter, continuously the power is going to be voltage is going to be induced in the secondary coil or the receiver coil. Power is transferred continuously when we drive the vehicle on the road. It is not the normal road. It should be a well perfectly designed, made for the electric vehicle wireless charging. And AI based alignment, because when we place our vehicle above the transmitter, ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆದ್ರೂ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. There may be some difficulty in making the alignment. If you have the AI based alignment, then automatically it align the position. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ it properly align the position by rotating by rotating the transmitting, so that AI will make sure of the alignment is proper or not.
and vehicle to grid technology, it should be a bi-directional wireless power transfer. So far we discussed the power is transferred from only from the transmitter roadside assembly to the vehicle assembly. There may be a chance of vehicle to grid also when there is a regenerative braking occurs. In the first initial classes I said, during the regenerative braking, that motor convert acts as a generator. Energy stored in energy is going to be converted back to the from the wheel. That energy is going to be converted back to that mechanical energy, going to be converted back to the electrical energy that stores the in the battery. That may be happen, that is nothing but the bidirectional wireless transfer. Autonomous charging, self-driving EVs charged automatically. Important formulas we need to remember. The first one is the Faraday's laws of electromagnetic induction, that relates E is equal to minus n into d phi by dt. Coupling coefficient K is equal to m divided by square root of L1 into L2. Resonant frequency Fr is equal to 1 by 2 pi square root of Lc. Output power P is equal to Vi. Efficiency is PO divided by P in into 100. Induced voltage is Vs is equal to J omega. M is the mutual inductance. Ip is the primary current. Take down these formulas. Formula ತಗೊಳ್ಳಿ. Over. So before moving to the introduction to the charging station infrastructure, we can have some one problem regarding that one. So later we discuss those problems. Once we come, first we complete this charging station infrastructure. Now we have electric vehicle, the transfer based on power transfer through the wireless, and we have the transmitter 1 coil and transmitter 2 coil, or and sometimes it may be wireless or it may be wired. The this design charging station infrastructure is not only with respect to the wireless, it may be level 1, level 2 and DC fast charging.
So anywhere we are going to charging design the charging stations, maybe for the level 1 or level 2 or DC fast charging or charging wireless charger. This is the thing we need to remember, that is charging station, the introduction to charging station infrastructure. How can we build the, what are the main consideration we need to remember while designing the charging station. So EV charging infrastructure refers to the complete ecosystem that supplies electrical energy from the power grid to the electric vehicle. It includes electrical power supply system, transformers, distribution panels, charging equipment, communication system, protection devices, and energy management system. What we shown in the previous diagrams, that is the entire infrastructure of the required for the charging station. This is the ecosystem of charging station, what we already explained previously. The classification of charging station, it mainly depend what is already known in the previous classes. That is level 1, power range is 1 to 3 kilowatt. The charging time is of about 8 to 20 hours. Level 2, 3.3 kilowatt to the 22 kilowatt. The charging time is about 2 to 8 hours. DC fast charging 25 to 350 kilowatt. Charging time is less than 1 hour or less than 60 minutes. Major components required for the charging station, that is to build the infrastructure regarding the charging station, are utility grid connection provides electric energy to the charging station. ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ದೇನು ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕಂದ್ರೆ ಬೇಕು. ದಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದೇನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಸಪ್ಲೈ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕು? ಗ್ರಿಡ್ ಇಂದ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we need to have from 11 kilovolt to the 415 volts. because distribution transformer primarily ನಮಗೆ 11 kilovolt ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 3 phase ಸಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಸಪ್ಲೈ. 3 phase ಸಪ್ಲೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we need to have the step down transformer. Main distribution transformer, power distribution and for the protection purpose. EV supply equipment, that is EVSC, that is EV supply equipment that safely transfers the power from grid to the electric vehicle. And then charging unit I already explained. So then communication system, that this monitors the charger user authentication and billing and also for remote control purpose. Charging station architecture, this is the AC charging station architecture. Once you look into the diagram, what are the different things or what are the different components required in the AC charging infrastructure. Once you completely know the complete diagram of architecture, the same thing is explained in the every part. The same diagram, so a little bit changes in the diagram. But in the PPT, I have given to understand for the understood purpose only we have given shown this diagram. But for now, for the exam purpose, remember, exam purpose ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಇದೊಂದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋಕೆ ನಿಮಗೆ 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಈ ರೀತಿ ಬರೋ ಫಿಗರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಡಿ. ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ದಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು.
In the AC charging infrastructure, it is described in the three different parts. One is the grid side part, second is the charging station, third one is the electric vehicle. In the grid side, we have the supply, AC supply from the grid, that is 11 kilowatt supply. To step down the 11 kilowatt supply to the 450 volts or three phase supply, we need to have step down transformer. In the charging station, we have input production and isolation circuit, power conversion, control and communication, and output interface. That through the socket we are going to give on to the electric vehicle. If it is a level 1 and level 2, there is external onboard charger will be there. For the level 3, that is the DC fast charging is shown in the next slide. This is a complete architecture of the AC charging. This is a DC charging architecture. The same thing is explained in the different way with the attractive figure diagrams. So here the AC grid where we will get the AC supply. Transformer transfers the, this is a step down transformer that transfers the electricals of the high voltage 11 kilowatt supply to the three phase supply, that is 415 volts, and then this rectifier converts the AC supply into the DC supply. This is the DC link or DC bus what we have. Then that DC is going to be DC using this charger we are going to connect to the electric vehicle. It may be, so if it is a wireless charging technology, through the we have the, this is completely the level 3, that is a DC fast charging. This shows the wireless technology both in the single diagram. Is the there step down voltage from high voltage AC to the medium voltage AC, protects and isolates the electrical component, converts AC into DC, distributes high voltage DC power, and then this is going to be at this point gun type point we will get the DC voltage. That DC voltage is going to be connected directly to the vehicle where it is going to be charge the battery. Design consideration for charging stations. First one is the site selection. Site selection, the factors need to be considered are traffic density, accessibility, parking availability, safety requirement. This part of site selection will be discussed in detail in the later slides. Second, remember these are the design consideration for charging stations. Remember, this is important one. The second point is power demand calculation. Power demand calculation can be calculated through the P total is equal to N into P charger, where N is the number of chargers and P is the rating of each charger. ಇದು note down ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ formula na power demand calculation. This is important formula to calculate the power. P total is equal to N into P charger. N is the number of chargers, P is the rating of each charger. For example, if there are 10 charges of each rated at 60 kilowatt, then the total power demand should be equal to the 10 into 60, that is equal to 600 kilowatt. Noted? Then transformer size. Transformer size is, this is the transformer. This size we need to calculate. Transformer's capacity, S is equal to P divided by PF. P is the active power, PF is the power factor. For example, if P is equal to 600 kilowatt, here we have got the rated power demand from this calculation. P total demand is a 600 kilowatt. For the 600 kilowatt, if the PF is power factor is for the transformer is high above the 0.9, if we consider it is a 0.95, then the transformer capacity should be 600 divided by 0.95, it is equal to 631.6 kilowatt ampere. So this is the decimal one. The next higher range we need to select. Now we can change. Next range of kVA transformer is 750 kVA transformer. So transformer capacity, remember transformer capacity can be calculated by using S. S is nothing but the transformer capacity.
P is the active power divided by the power factor. Active power will be calculated in the previous slide, that is P total is got to N into P charger. We have calculated for the 10 chargers of each rated 60 kilowatt. The total power demand is 60 kilowatt from that charging station. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ಅದಾವೆ, 10 ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, 2 ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗನ್ ಇಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಗನ್ನಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಗನ್ ಇದ್ರೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ. 10 ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 60 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಂಗಾದ್ರೆ 600 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. 10 ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಾವೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ದು ಈಚ್ ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ 60 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಪವರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 into 60, ದಟ್ ಈಸ್ 600 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಈ 600 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 631.6 ಕಿಲೋ ವೋಲ್ಟ್ ಆಂಪಿಯರ್. ಆ ರೇಂಜ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ 750 ಕಿಲೋ volt ampere transformer. Cable sizing, it should be, because 50 kilowatt power rating irodrinda the current capability should be good, and there should be less drop. If the voltage drop is less, then the power losses also will reduce, that loss interference will be reduced. Then temperature rise, current ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಹೀಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. Then load management, there are two different types for the load management: static load management ಮತ್ತೆ dynamic load management. Static load management ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪವರ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್, ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್. Safety and protection requirements, there are two different protections: electrical protection and fire protection. Electrical protection andre, there are many faults that are going to be happened in with respect to electrical. There may be overcurrent protection, over voltage protection. For the overcurrent also we need to give the protection for the system. For the over voltage also we need to give the protection, and maybe for the short circuit also, and also ground fault protection. For these four types of protection we need to give the these four types of faults we need to give the protection, that comes under safety and protection requirement. With respect to the fire protection, fire extinguisher to be provided at the charging station, smoke detector irbeku, then thermal monitoring irbeku. Important formulas required: power demand calculation using N into P charger, transformer rating is S is equal to P by PF, energy required is E is equal to power into time, charging time is equal to battery capacity divided by charger power into efficiency eta. 3-phase power we know, P is equal to root 3 into VI into cos phi. So formula ತಗೊಳ್ಳಿದ್ನ ಆಯ್ತಾ, ತಗೊಂಡ್ರ? Yes. Take the problem, simple problem. Commercial electric vehicle charging station consists of 8 AC chargers, each rated at 7.2 kilowatt, and 4 DC fast chargers, each rated at 60 kilowatt. Determine total AC charging load, DC charging load, and total station power demand.
ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡ್ರ. So once again I will read the problem. Commercial EV charging station consists of 8 AC chargers. 8 AC charger ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಚಾರ್ಜರ್ ರೇಟಿಂಗು 7.2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4 DC ಚಾರ್ಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಟ್ ರೇಟೆಡ್ 60 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ 12 ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 8 AC ಚಾರ್ಜರ್ಸು, 4 DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸು. ಈಗ 8 AC ಚಾರ್ಜರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ AC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4 DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ DC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪವರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 7.2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳಿ? 7.2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? 1 ಅವರ್ಗೆ 7.2 ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಜನರಲ್ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 1 ಅವರ್ಗೆ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಡ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಲಾಸಸ್ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಂದರೆ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಲಾಸಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ 1 ಅವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು 7.2 ಇದೆ 8 AC ಚಾರ್ಜರು, 60 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ 4 DC ಚಾರ್ಜರು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ AC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲೋಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ P is equal to N into P ಚಾರ್ಜರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, P total is equal to N into P ಚಾರ್ಜರ್. N ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು, P ಚಾರ್ಜರ್ ಅಂದರೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಚಾರ್ಜರ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, NAC ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 8 AC ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ಇದೆ. P ಚಾರ್ಜರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಚಾರ್ಜರ್ 7.2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ AC ಲೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 57.6 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ AC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 57.6 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ DC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲೋಡ್. ಟೋಟಲ್ DC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, PDC is equal to NDC into P ಚಾರ್ಜರ್. NDC ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆ. ಈ ಚಾರ್ಜರ್ ಪವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 60 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ DC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಇಸ್ 240 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವೆರಡು? AC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಮತ್ತು DC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲೋಡ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪವರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ AC ಲೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 57.6 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, DC ಲೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 240 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ 297.6 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 297 ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 300 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇರಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ 300 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರಬೇಕು. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 300 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪವನ್ ಮಮತಾ, Yes, sir. ಸಲ್ಮಾನ್, Yes, sir. ಸಂಜಿತಾ, Yes, sir. ಸ್ನೇಹ, ಉದಯ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir.
A fast charging station is planned with 12 DC fast charger, each rated at 150 kilowatt. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡಿ ಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದು. ಎರಡು 12 ಡಿ ಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಡಿ ಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪವರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 150 kilowatt. The charger efficiency is 95% and the power factor of the station is 0.96. Determine total DC output power, required AC input power, operant power demand and suitable transformer size. ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೋಟಲ್ ಡಿ ಸಿ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎ ಸಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಪವರು, ಆಪರೆಂಟ್ ಪವರು, ಸುಟೇಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸೈಜ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಆಯ್ತಾ?
ಓವರ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್? Yes, sir. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಆಯ್ತಾ? So first, total DC output power of the charging station is 1800 kilowatt. Second one is required AC output power. We know the efficiency of the charger, that is 95%. Output power is 1800. So efficiency is equal to output power divided by the input power. So you can easily calculate the input power, that is 1894.74 kilowatt. ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆನಾ? That is 1.89 megawatt. Operant power demand is S is equal to S is denoted as the operant power, that is active power divided by the power factor, because active power is equal to, we know active power is equal to VI cos phi. Active power P is equal to V into I into cos phi. Active power, operant power is only VI, reactive power is VI cos sin phi. ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ? Real power or active power is V, P is equal to V into I into cos phi. Cos phi is the power factor. Reactive power Q is equal to V into I into sin phi, where operant power is S is equal to V into I. So ನಾವಿಲ್ಲಿ active power ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. PES is equal to 1894.74 kilowatt. So ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ active power ಗೆ? P is equal to V into I into cos phi. Cos phi ಗೊತ್ತಿದೆ, PAC ಗೊತ್ತಿದೆ. So we can calculate the VI. VI gives the operant power, that is PAC divided by power factor. So that gives S is equal to 1973.69 kilowatt ampere. And suitable transformer size is for uh, for the calculate of 1974 kVA, approximately equal to 2000 kilowatt ampere transformer we need to select. Standard transformer ratings are 1600 kVA, 2000 kVA, 2500 kVA ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ KVA ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1974 ಇದೆ. ನಿಯರ್ ಬೈ ಯಾವುದಿದೆ? 2000 KVA ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ 2000 KVA. Also sometimes you can select the 2.5 megawatts also, megavolt ampere transformer also. Site selection. This in the previous slides we explained the briefly explained the site selection parameters. Here there are different parameters that are need to be considered while selecting the site for the built of charging station. The first one is the traffic density and EV demand. The location should have sufficient number of EV users to ensure high charger utilization. ನೀವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಆಗಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಈಗ ಇವಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. That is the preferred location. The preferred locations are highways and expressways, urban centers, shopping malls, office complexes, educational institutions, airports, bus terminals and railway stations. This is where we can find the large number of vehicles need or transported or driven. So in that condition, traffic density and EV demand should be considered. That is the one of the key parameter to select the site. The simple thing you mentioned with the example, if there are 500 electric vehicles pass through an highway corridor daily and 20% of the 200 vehicle are requires charging, then the charging demands becomes 500 vehicles into 20% ಅಂದ್ರೆ 0.20. So 100 electric vehicle per day. ಒಂದ್ಸಲಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ
100 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಎ ಸೂಟೇಬಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ 100 ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಲೆವೆಲ್ 1 ಲೆವೆಲ್ 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಬೌಟ್ 8 to 10 ಅವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 100 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಂಗಾಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆನಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು. ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆನಾ ಅಲ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಲೆವೆಲ್ 1 and ಲೆವೆಲ್ 2 ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಅಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಅಸೆಸ್. ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಹೈವೇದಾಗ ಇದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬಸ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ರನ್ ಆಗೋದು ಹೈವೇಸದಲ್ಲಿ. ಹೈವೇದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ಅಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಬನ್ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಆರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ accessibility should be the charging stations to be accessible to the drivers. Availability of the electrical infrastructure ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟಪ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ದಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಗೀಳಿ ಎಲ್ಲ ಬರಂಗಿರ್ಬೇಕು, ವೆಹಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯೂಸಲಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ AC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆದರೆ 100 to 300 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆದರೆ 500 to 1000 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು. ಹೈವೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆದರೆ ಹಬ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆದರೆ 1500 to 5000 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏರಿಯಾವಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಸೈಟ್ ಜಾಗ ಬೇಕು ಈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲೇಔಟ್ ಇರಬೇಕು, ಸೇಫ್ಟಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲದೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ these are the points need to be considered while selecting the site for the charging stations. So once again we look over the today's class, we summarize those things. In the last class, we discussed the wiring charging or charging through the cable. Those are level 1, level 2 and fast charging. This is the wireless charging technologies used for the electric vehicle. Based upon, this is also called as wireless power transfer. So based upon the principle of electromagnetic induction is going to be work. For constructing this wireless charging station, we require a transmitter coil and the receiver coil. Transmitter coil is placed at the ground side charging and receiver coil is placed at the vehicle side charging. Works on the principle of electromagnetic induction. Why we need wireless charging are different problems with there are some problems associated with the plug-in charging or wired charging. To overcome those problems, we are going for the wireless charging. These are the advantages. Historical development from 1890 to the present trend. Present trend is we are charging the vehicle for when there is a during the driving also. The fundamentals of wireless transfer, that is the primary coil and secondary coil. There is a different major technology that we are adopting for the wireless power transformer is the inductive power transfer. There is a principle of electromagnetic induction behind the for power transfer from the coil 1 to the coil 2. Based upon the Faraday's laws, that is E is equal to minus n into d phi by dt, where E is the induced voltage, n is the number of turns, and phi is the magnetic flux. Mutual induction. Coefficient of mutual induction is given by m divided by square root of L1 and L2. The constant, that is mutual magnetic coupling, is in the range of 0.1 to 0.4 for the EV charging. There are 5 different types of wireless charging technologies: inductive charging, resonant inductive charging, capacitive wireless charging, dynamic wireless charging, quasi-dynamic charging. Inductive charging ಅಲ್ಲಿ magnetic coils use ಮಾಡ್ತೀವಿ between the two magnets. Gap between the two magnets, two coils ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. There is a high efficiency, there is a maximum power that is transferred from level 1 to, that is coil 1 to the coil 2.
The power range is in between 3 kilowatt to the 22 kilowatt. ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ 1 to the coil 2 based upon the resonant frequency is equal to 1 by 2 pi into square root of LC. The power range for this transmitting power is 3 kilowatt to the 50 kilowatt. ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್, ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ದ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೋವರ್ ಪವರ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ. Dynamic wireless charging ಅಲ್ಲಿ while driving also we can charge the vehicle. That is nothing but the dynamic wireless charging. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೈಜ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪವರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೈಜ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಡೈನಮಿಕ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸೈಜ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ರೋಡ್ ತುಂಬಾನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಕ್ವಾಸಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈನಾಮಿಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಸಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್. ದೋಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪವರ್ ರೇಂಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5 kilowatt to the 50 kilowatt. This is a construction of wireless EV charging station from the AC supply to the DC. This is left side is called as the ground assembly or transmitter side. Right part is called as the wireless vehicle assembly or receiver side. Different parts ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೈಡು AC to DC ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟು ಜನರೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಮೋರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ. ಆ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಹೈ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಂಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20 to 150 kilohertz ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೆರೈಟ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಸೈಡು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಸೈಡ್. ವೆಹಿಕಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲು ಅಥವಾ ರಿಸೀವರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕು, AC to DC ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್, DC to DC ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಶೋಸ್ ಹೌ we have the wireless charging station or technology. This is explained already. This is the complete black diagram that shows the wireless EV charging system. These are the steps involved. These are the design considerations for the power rating, frequency, air gap, coil design and thermal design. The applications, these are the applications. These are the challenges. These are the future trends in the wireless charging technology. There are some important formulas to calculate to solve the problems. And we have the charging station infrastructure. There are different parameters it includes. While designing the charging station, electric supply system ಇರಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ EV charging station. And we have while designing the charging station, we have classified the chargers into level 1, level 2 and DC fast chargers depending upon the power rating, and it requires a charging time to completely charge the battery. These are the major components required for the charging the infrastructure from the grid to the battery. This is the AC charging architecture. This is DC charging architecture. It includes both wireless charging technology and DC cabled DC fast charging technology. Design consideration for charging the stations are: first one is the site selection, second is the power demand calculation, third one is the transformer sizing, fourth one is cable sizing, fifth one is load management, sixth is the safety and production requirement. And these are the formulas required to calculate the demand, power demand,
for each DC charging unit and AC charging unit and the total power demand of the charging station. Some few problems we come across, and some of the parameters, key parameters we need to consider while selecting the site for the charging station. First one is the traffic density and EV demand. Second one is accessibility. Third one is availability of electrical infrastructure, land availability, parking layout, parking layout, and safety considerations. These are the things that we covered in this chapter, EV technologies, EV charging technologies. This completes this unit. Now we can have the MC questions. MC questions ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದು. Which principle is primarily used in wireless EV charging? Electrolysis, electromagnetic induction, thermoelectric effect, piezoelectric effect. Second, Faraday's laws relates induced EMF to resistance, magnetic flux change, temperature, capacitance. Third one, the component that generates the magnetic field in a wireless charger is the battery, receiver coil, transmitter coil, rectifier. Fourth, Farad cores are used in wireless charging systems to increase losses, guide magnetic flux, store energy, reduce voltage. Fifth one, SAE J2954 wireless charging systems commonly operate around 50 Hz, 400 Hz, 10 kHz, 85 kHz. Sixth, which charger type supplies DC directly to the EV battery? Level 1 AC, Level 2 AC, DC fast charger, portable charger.
EVSE stands for Electric Vehicle Supply Equipment, Electric Vehicle Safety Enclosure, Electronic Voltage Supply Equipment, Electric Vehicle Storage Equipment. Next one, the main purpose of a compensation network in wireless charging is cooling, resonance and efficiency improvement, data transfer, battery storage. Ninth one, which factor most strongly affects charger utilization during its site selection? Paint color, traffic density, fence height, building age. Paint color, traffic density, fence height, building's age. A highway charging station is most likely to use level 1 chargers, only wireless chargers, DC fast chargers, solar lanterns. 11th one, the total connected load of charging station is sum of charger ratings, transformer rating, battery capacity, grid voltage. Next, which device typically steps down 11 kV to 14 volt at a charging station? Inverter, transformer, rectifier, battery. A major advantage of AC charging is very high speed, low installation cost, no power conversion, high efficiency than DC in all cases. Fourteenth, which study evaluates the availability of electric supply at a proposed site? Traffic analysis, grid accessibility study, parking study, environmental survey. Next, which of the following is a safety consideration for site selection? Nearby cafes, flood prone area, brand of charger, wall color. Vehicle to grid technology allows EVs to increase tire pressure, supply power back to the grid, charge wireless only, replace transformers. This question is not covered in the syllabus. It is there in the next chapter. The apparent power demand is calculated using P into PF, P by PF, P plus PF, PF by P. 18th, which renewable source is most commonly integrated with EV charging station? Geothermal, solar, tidal, biomass. Land availability assessment is important because it determines space for parking and future expansion, only transformers, only lighting, only roads. The final stage in the site selection process is traffic analysis, safety assessment, regulatory approval, final site selection.
So this covers all 20 questions. Now we go with the answers. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇವಿ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆನಾ? ಇವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆನಾ? ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಸೋಲಾರ್ ಹತ್ರ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು. ಇವಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೋಲಾರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ. ಇದು ಇವಿ ಸೋಲಾರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸರ್, ಬಟ್ ಇವಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆನಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಒಂದಿನ? ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದಿನ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು. ನಾ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ಇವಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 8 ಜನರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ನಾವು. ಸರಿ ಸರ್, ಓಕೆ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 1B, 2B, 3C, 4B, 5D, 6th C, 7A, 8B, 9B, 10C, 11A, 12B, 13B, 14B, 15B, 16B, 17B, 18B, 19A, 20D. ಯಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಮಮತಾ? ಸರ್ 16. ರಶ್ಮಿ 15 ಸರ್. ಎಷ್ಟು? 15. ಸಲ್ಮಾನ್ 18 ಸರ್. ಗುಡ್. ಸ್ನೇಹ 18 ಸರ್. ಗುಡ್. ಉದಯ್ 14 ಸರ್. 14. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಒಂದಿನ ಹೋಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? ನಾಳೆ 2 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳೋಣ.